Morning students. So today we are going to start about capillary action. So now capillary action. As name suggests, the capilla, it is the meaning of the capilla word is a air thin. You know about hair? So that air thin structure, the air thin size. So that is a capilla. So capillary action means it is a tube, it is a made up of glass. So that tube is its bore thickness is near about 1 mm. Capillary tube. Capillary tube, you can see about its bore. Bore means chidra. कॅपिला आहे तर जो काही छिद्र आहे नियर अबाउट 1 mm आहे. म्हणजे पहिलेच मी काय सांगितलं कॅपिला म्हणजे काय एअर थिन स्ट्रक्चर. तर तो एअर थिन स्ट्रक्चर कॅपिला असेल. त्याचा जर मी एक हा त्याचा मिनिंग आहे कॅपिलरी ट्यूब हा ग्लासने बनलेला आहे आणि त्याचा जो काही बोर त्याचं एक छिद्र जे काय आहे कंप्लीट तर त्यामध्ये त्याचा जो साइज आहे कंप्लीट किती आहे 1 mm. म्हणजे याचा अर्थ काय की बाबा हा कंप्लीट आहे मानूया किंवा मायक्रोस्कोपी लेवल हा कंप्लीट बोर कॅपिलरी ट्यूब मानूया. नंतर एक पाहण्याचं near about 1 mm. So when this capillary tube is deep in a liquid, तुम्ही लिक्विड मध्ये जर हे डीप केलेला असेल, so what will happen? The water will be rises. The water किती rise होईल? It depends upon the pressure difference. Yeah, so this one is a capillary tube. This one is a capillary. तर बघूया या capillary tube मध्ये suppose now what is capillary action? Capillary, it is the name where the capilla is a thin size. So it is made of glass, so that is the capillary tube. So its size bore is near about 1 millimeter. So then when this capillary tube is deep inside the liquid, so what will happen? Water will be rises. So it depends upon nature of the liquid. The water will be rising. So this capillary tube is a wets on the liquid. म्हणजे काल आपण बघितलेलं आहे wetting position is a depends upon angle of contact, or it first depends upon nature of the liquid. The wetting condition depends upon first nature of the liquid, then angle of contact. So here nature of the liquid is here. Which liquid is there? Say I will take an example. That is the water. What is the liquid? When you can take out pure water, the angle of contact is here 0 degree. Therefore, so this capillary tube wets. आणि याचा ही जर capillary tube एका पाण्यामध्ये बुडवला असता तर एक capillary tube भिजेल. वेटिंग कंडिशन. वेट म्हणजे भिजणे. WETING. वेटिंग म्हणजे भिजणे. मग तो यामध्ये भिजू शकेल. कधी अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कमी आहे 0 डिग्री आहे इक्वल टू 0 डिग्री आहे. काल आपण बघितलेलंच आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. पहिलं काय कशावर आहे तो लिक्विडवर अवलंबून आहे. जर पाणी घेतलं अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट किती 0 आहे. जर मी जर मर्क्युरी घेतला असेल अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट किती काल बघितले 140 डिग्री. ही विशाल कोण आहे. सो इट डज नॉट वेट. मग त्यामध्ये लिक्विड हा राईज होण्याच्या ऐवजी फॉल होईल. सो नाउ व्हेन यू कॅन सी अबाउट द सेम capillary tube. So now this one is a capillary tube. This one is a liquid. So here mercury, this complete is a mercury. So now here the this one goes down. So when you can compare with water, so this one is a fall, this one is the rise of liquid.
So therefore the rise and fall of liquid when capillary tube is deep into the liquid, that is called as a capillarity. Capillarity. This capillarity is rise and fall of the liquid. The rise and fall of the liquid when capillary tube is deep in it is called as a capillarity. म्हणजे जर पाण्यामध्ये घेतलेलं असेल तर पाणी यामध्ये चढेल, पाणी राईज होईल. आणि यामध्ये जर आपण जर मर्क्युरी घेतला असेल तर यामध्ये खालीच असणार, खालीच असणार. म्हणजे याचा असा की हा फॉल झालेला आहे, हा राईज झालेला आहे. राईज आणि फॉल म्हणजेच कॅपिलॅरिटी. तोच मी व्याख्या केलेली आहे. राईज अँड फॉल ऑफ अ लिक्विड when it is deep, when a capillary tube is deep in a liquid is called as a capillarity. So now we can see what is capillarity. So the first example is a wick of lamp. Wick of lamp. You know about the wick of lamp. So now this in the case of the Diwali, the festival, so wick of lamp is there, and when you can pour the oil. So what will happen? So now this flame will be there. So that is the due to wick. So now here note that. So now this one is the oil, and this one is a wick. Here flame is. So now this wick is a number of pores are there. Pores means some small pores. And these pores act as a capillarity action. Capillarity. So now here the oil will be. Oil flows from. Oil rises here from bottom to top. Therefore, here this flame will be there up to end of the oil completion. Why? Because this thread, this wick is completely divided into number of pores, so that each pore is act as a capillary action. Each pore is act as a capillary tube. So therefore, the oil rises from bottom to here top. So therefore, the flame is continued. So therefore the flame will be there. So that is called we know about the light. म्हणजे याचा अर्थ वीक म्हणजे वात आहे. आपण जर दिवा घेतला, दिवाळीचा दिवा घेतला तर त्यामध्ये त्या दिव्यामध्ये आपण काय करतो, एक कापसाचं एक वात तयार करतो आणि त्यामध्ये एक मडके त्यामध्ये टाकून आपण तेल ओतल्यानंतर मग पेटवल्यानंतर काय होतं, तो दिवा जळत असतो, दिवा पेटतो, मग आपल्याला काय प्रकाश मिळतो. पण तो कुठपर्यंत आहे, जोपर्यंत यामध्ये तेल आहे, हे संपलं की दिवाळी विझतो. मग यामध्ये जो काय तेल इथलं तेल इथं वर कसं काय येतो इथपर्यंत, तर यामध्ये जो काही वात आहे, हे वात आहे ना, डिवायडेड इंटू नंबर ऑफ पोर्स. पोर्स म्हणजे एक लहान लहान चित्र टाईप आहे आणि तो कसा आहे, कॅपिलर टाईप आहे. कॅपिलरी ॲक्शन यामध्ये वो बेस होतो. म्हणजे इच वन ॲट एज ए वन कॅपिलरी ट्यूब 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ. मग त्यामधून आहे ना तो जो ऑइल फ्लो होतो, यामधून ऑइल फ्लो होतो. जेव्हा इथं ऑइल संपलेला असेल यामध्ये फ्लो थांबतो. मग थांबल्यानंतर काय होतं, इथं दिवा विझतो. हे यामध्ये म्हणजे आपल्याला दिवा लागतो, फक्त एवढंच माहिती आहे दिवा लागतो का, तेल टाका बरोबर दिवा लागतो. तो कसा लागतो त्या पाठवून काय कारण आहे. दुसरं सॅप अँड वॉटर rises from bottom of tree to leaves of the tree. जर झाड जर असेल, झाड घ्या, इथं जर मी पाणी ओतत असेल आणि इथं हे लीव्स आहे,
पाना है. So therefore sap and water rises. So we know about the sap and water will be rises. So now here the roots are there, roots. So this one is a ground surface. So therefore roots are there. These roots, they are act as a capillary action. So each one is act as a capillary tube. So there are number of roots are there, and its size is very less. So therefore each one, so that is act as a capillary tube. So therefore when the water is here, so these water will automatically rises, because each root is act as a capillary tube. Act as a capillary tube. The water rises from again this root to here and up to leaves. Is bottom to top of the tree. Is it clear? So now sap. म्हणजे याचा अर्थ काय? सॅप म्हणजे क्षार, वॉटर म्हणजे पाणी आणि क्षार. जेव्हा आपण पाणी झाडाखाली ओतलेलं असतं ना, यामध्ये जे काही मूळ आहे, मुळामध्ये तो पाणी पानापर्यंत पोहोचतो. पण यामध्ये जो काय आहे, एक मूळ लहान आहे, रूट, तो काय म्हणून काम करणार आहे? कॅपिलरी ट्यूब म्हणून काम करणार आहे. आणि यातले जे काही क्षार आहे आणि पाणी आहे, ते सर्व ऑटोमॅटिक खालून ते वरपर्यंत तो राईज होणार आहे आणि इथं पानापर्यंत पाणी. हे कशामुळे होणार? ड्यू टू कॅपिलॅरिटी. नंतर ना आपण तिसरं घेतलं, जर एक ब्लॉटिंग पेपर जर घेतलेला असेल किंवा ब्लॉटिंग पेपर, सपोज ब्लॉटिंग पेपर जर घेतलेला असेल आणि तो जर पेपर जर या ठिकाणी जर आपण घेतलेला असेल तर ब्लॉटिंग पेपर त्यामध्ये जर इंक जर पडलेला असेल टिपका, सो दॅट विल बी अब्सॉर्ब. म्हणजे काय? दिस पेपर हॅज अ नंबर ऑफ पोर्स, PORES, अनेक लहान. सो दे आर act as like a capillary. So therefore the ink will be absorbed quickly. चौथा, clothes absorb the water. जे काही रग्स असेल, क्लोथ रग्स will be suck the water. Suck the water. तो कंप्लीट सक करणार आहे, म्हणजे शोषण घेणार आहे. का? कसं काय शोषण घेतो? कारण का यामध्ये काय असणार आहे की पोर्स असणार आहे. सो दिस पोर्स ऍक्ट एज ए capillary action. Therefore, so these are the 1, 2, 3, 4. Again, अजून काय जे असतील रिमेनिंग आर देयर, बट as far as this concern, main basic, so that is a sap and water, Wacok lamp, blotting paper and clothes suck the water. Now this one is a capillary. What is the definition of capillary? Rise and fall of the liquid when capillary tube is deep in it is called as a capillarity. Rise and fall of a liquid when capillary tube is deep in it is called as a capillarity. So now the capillarity is the property. So is Wacok lamp and the sap and water rises to the tree, blotting paper absorb the ink and clothes rugs sucks the water. So now these are some examples are there for capillarity. This is capillarity. So now we can see about the rise and water. Suppose when you can see about first the fall. Consider this one is a container, this one is a capillary tube, and here you take about A point, B point, C point,
A point, B point, etc. So now when you can see about here, this one is a liquid in waveform. So see this. Now A is a inside the capillary tube above the liquid. So say this one which liquid? Mercury liquid. B is a point inside the mercury liquid in capillary tube. C is above the surface of liquid. D is inside the surface of liquid. So now take pressure of it. PA is the pressure at A. PB pressure at B, PC pressure at D, and PD pressure at point D. So now we know about here concave shape is there, concave shape. So in concave shape, so wherever concave shape is there, pressure is more. So therefore pressure at B is greater than pressure at A. So is the condition. Because wherever concave shape is there, that point is pressure is more. Pressure at B is greater than pressure at A. Therefore, this is the one condition. So now here, pressure at C is equal to pressure at D in same level. Pressure at C is equal to pressure at D. Means the point below and above pressure is same. The point below and above pressure is same. So now here PA is equal to PC. Pressure at point A and pressure at point C. So therefore, so these two are in atmospheric region. So the here atmospheric pressure. Atmospheric pressure. When you can see here, PB greater than PE. So now PC is equal to PD. Therefore, PA is equal to PC. That means when you can see these two, so that will be PA is equal to PD. Therefore, pressure at, again take these conditions, pressure at B is greater than pressure at D. Means here pressure at B is greater. आता यामध्ये pressure at B is greater जर घेतलं, आता या ठिकाणी जर मी घेतलं किंवा लिक्विड इज ही अगेन फॉर जर घेतलेलं असेल तर अजून एक काय असेल या ठिकाणी P या ठिकाणी असं होईल तो A B C D solid doesn't matter. Same. See here, pressure at B is greater than PD. So therefore, pressure at B is more. Pressure at B is more greater than the pressure at D. Therefore, so the liquid will fall. So that is in the case of which example? So that is a mercury example. Where you can see about the rise of liquid. So therefore pressure at B is greater than PD. Therefore the liquid will be fall. So that is in case of example is a mercury deep in the capillary tube. So now for rise of water, rise of liquid. Say so now again say capillary tube is a deep in a so now this one is a take again A point. So now again this one is a B point.
Okay, this one is a C point, this one is a D point. म्हणजे काय? A capillary tube is a deep in a water liquid. So this one is a water completely. So what is this? This one is a capillary tube. So I have taken out. So water will be rises up to here. So now take how many points? 4 points. A, B. A is above the meniscus. B is below the meniscus. C is above the surface of liquid. D is below the surface of the liquid. Therefore, think about these pressures. PA, pressure at point A, PB, pressure at point B, PC, pressure at point C, and PD, pressure at point D. Now, again apply. So, wherever concave is there, pressure is high. So, here concave shape is there. Meniscus. So, therefore, pressure at A greater than pressure at B. Pressure at A greater than pressure at B. म्हणजे यासाठी जेथे कॉन्केव्ह शेप असणार आहे त्या ठिकाणी प्रेशर जास्त असणार. हे डोक्यात फिक्स घ्या. जेथे प्रेशर कॉन्केव्ह शेप असणार तिथे प्रेशर जास्त असणार. प्रेशर ॲट ए ग्रेटर दॅन प्रेशर ॲट बी. देअरफॉर हा एक झाला. नंतर काय असणार? PA is equal to PC. PA is equal to PC. Why? Because one is above the surface, one is above the meniscus. म्हणजे असं काय? Here atmospheric pressure. Atmospheric pressure. So therefore, high example. Now next view we have. PC is equal to PD. PC is equal to PD. Same बघा आपलं the point above and below the pressure, below the surface. The point above and below the surface pressure is same. म्हणजे सर्व कंडिशन यामध्ये टाका. PA is equal to PC, PC equal to PD. That means PA is equal to PD. PA is equal to PC. PC is equal to PD. Therefore, PA is equal to PD. So now this we can substitute here. Therefore, PD pressure at point D is greater than pressure at point B. Pressure at point D is greater than pressure at point B. So now there PD greater than PB, hence the water will be rises until PD is equal to PB. If PD equal to PB, then both the rising water will stop. Then you can note down the height of the liquid column. So now when the exam will be asked you, so explain the rise of liquid. So you can give this explanation. Very simple is that. Okay. So सोपा आहे. यामध्ये कॅटेगरी डीप केलेलं आहे वॉटर मध्ये आणि यामध्ये वॉटर मध्ये केल्यानंतर हा पाणी असा तर कुठलं पाणी आहे ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट त्याचं प्रेशर घेतलं मग हा आपल्याला कॉन्केव्हिटी शेप असल्यामुळे हे कंडिशन लिहिलं PA इक्वल टू PC हे वर पॉइंट आहे मग ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे आणि PC इक्वल टू PD हे घेतलं बिलो अँड अबाव दी सरफेस आहे या ठिकाणी प्रेशर सेम असतोच बघ हे आणि हे दोन वरून मी कंडिशन असं लक्षात आलं की PA इक्वल टू PD म्हणजे PD ग्रेटर दॅन PB त्यामुळं पाणी वर चढणार आहे कधीपर्यंत PD इज इक्वल टू PB होईपर्यंत तेव्हा तो पाणी राईज झालेलं थांबेल तेव्हा आपण तो हाईट ऑफ लिक्विड कॉलम मेजर करू शकतो आज आपण इथंच थांबू